So. Halt, warte, das muss ich nur ausmachen. Das ist weg. Und Aufnahme starten. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Genshin Impact. Halt, warte, ich sollte mein Mikro vielleicht auch vor mich stellen, ne? Damit hallo und herzlich willkommen zu Genshin Impact. Und ich sollte meinem... Ah doch, ich hab's sogar umgesteckt. Man hört unten alles, man hört oben alles, passt. Wir spielen nur wieder Story. Leider müssen wir uns jetzt dann... Ich glaube, das mache ich zum 4. Mal. Guten Abend, Pubman. Stimmt, heute hast du frei. Jetzt wollte ich schon sagen, Held der Arbeit. Jetzt wollte ich gerade sagen, was ist das? Aber so, ja. Wir müssen uns die Story mal anhören. Mit der Nilo. Wie man sieht, für die nicht auf YouTube, für die, die im Stream dabei sind, ich habe hinten meine Regale schon einigermaßen fertig. We're still in the same day. Wobei das eigentlich grün sein soll. Ach, muss ich dann umstellen. Ich habe gedacht, das haben wir ja schon alles gesehen. Would there have been a point? You that spent the night with new worries, with tomorrow still up. In that case, you might Ja, as bla, well bla, rest bla. within that brief moment of hope. Paimon the Duke did that! Of course. Duke. In the time we've been together... Paimon's... In other words, Nahira's talking about... Held des Bergungstauchen. Anyway, that's enough chit-chat. So, Traveler, did the new... Huh? Why are you scrapping your previous theory? Bla. Kämpfer schon weiterentwickeln. Oh yeah, you're right. So... Erinnerung täglich löschen. Nee, warte mal, das ist das da, Körpergedächtnis. Nee. Oh, doch, da, noch einmal interpretieren. Achso, nee, ist ja doch das gewesen. Schlussfolgerung einreichen. Ey, irgendwie schaut es jetzt besser, hier hinten besser einheitlich aus. Oh, ich merke, ich muss da unten welche einstellen. Man sieht das unten eher. Ich glaube, ich muss die von oben umschlichten nach unten. Nicht in eine Schleife. Erinnerung für jeden Tag gelöscht. That's why when we put muscle Achso, das sollte ein bisschen weiter rüber gehen, ne? Nahida, tell us if we're right to put it simply. That isn't simple at all. Why don't you... Right. She did help us. So, jetzt sind wir da, wo wir eigentlich sein sollten. Machen wir mal alles jetzt hier mal richtig hinstellen. Das können wir so machen, das können wir so machen. So, Tastatur rüber. Und jetzt spielen wir Genshin. Also, wir müssen irgendwo hin. Machen wir mal Sub-Zero fest, passt. Alright, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Also wir müssen nochmal mit der DA reden. Wahrscheinlich erzählen wir hier den ganzen Scheiß nochmal und dann, hey, komm mal mit. Aber da sind wir jetzt schon wieder bei den Kämpfen. There you are. Really took me a while to find you. As expected, Dia also didn't get hurt today. Get hurt? Why would I? Don't underestimate me. Well, you're still getting used to your new greatsword. Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange. It just suddenly felt so familiar in my hands and... wait a second! How did you know I got a new greatsword to begin with? I didn't tell anyone about it. Traveler, could you explain the situation to her today? Paimon's gotten a little sick of doing it. Der muss das gar nicht wirklich verstehen. Kommen wir direkt zum Wichtigsten. Oh, that works. Der Grund, warum du jetzt so gut mit deinem Großschwert umgehen kannst, ist... Oh, dass wir immer wieder das Sub-Zero-Fest erleben. Ah, jede Nacht verschwinden die Erinnerungen vom vorherigen Tag. What happened to you guys while I was gone? Did you get brainwashed by some cult? Don't think too hard about it. Just take what we're saying at face value. Alright then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this great sword, but my brain just doesn't remember it? Yes, your memory's being erased every day. Then I'd have to disagree. That's impossible. Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Sub-Zeru's festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate?
Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way I wouldn't have noticed that. Daran habe ich auch gedacht. Wenn sie die Daten aus Akasha und die Ressourcen der ganzen Stadt nutzen. Right. They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything. It's not very likely, but it's also not impossible. No, it is impossible. I've got proof. You have proof? Where? You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Fine, I'll play along for a little longer. Come with me, Miss Dunyarzad. Please come along as well. I still can't guarantee that this area is safe. So, zuerst mal. Guten Abend, Angelika, Klaus, Pieps. Pumpman nochmal. I can't believe it's Dia who wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunyarzad. Erleben wir das alles digital? Weil das Ding ist ja auch... Das Ding ist ja auch das mit der Dunyarzad, ne? Weil die eine Kopie hat. Klaus, niemand ist böse auf dich. Und Angelika, guten Abend. Stimmt, die habe ich jetzt vergessen. Warte, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Da. Wieso macht YouTube keine Meldung? Keine Ahnung. YouTube macht, was es will. Das ist YouTube, von dem wir reden. This is it. Huh? This is a wooden training dummy. What about it? See those marks on the dummy? Those are the result of several days' worth of practice. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's true, but what if they did? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of refined control. The force, angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. That's why I remember every mark on the dummy, as well as my state of mind as I made each strike. It's just as they say, each swordsman has their own unique style. And even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be impossible to copy these marks. Is it really impossible? What if they used some fancy machine to carve every single mark? People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no spirit to it. The same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. Nachvollziehbar. Whew. I hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain exercise game that's been super popular with the scholars lately? It's surprisingly fun. Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Well, back to square one. Is our memory deletion theory also wrong? But at least we've reached some other conclusions in the meantime. Wir befinden uns nicht in der Realität. Yep, that's true. So, can we think of any new ideas right now? Irgendwas kommt mir auf einmal faul vor. Strange? Paimon feels like everything's been strange lately. Warum haben wir nie darüber nachgedacht, die Stadt zu verlassen? Huh? Leaving the city? You're right. It's really strange how we never thought of such a simple solution. Many things should become clear if we can confirm the flow of time outside of the city. Paimon can't believe it. Did we miss this because we're tunnel visioning too hard on our other theories? Or because we're just too tired? Das hätten wir uns wirklich früher einfallen können. How about we go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten something about leaving the city. Schön, dass der besser geht, Klaus. Naja, eigentlich war ich schon mehrfach aus der Stadt raus, ohne dass die Idee hatten. Aber deswegen musste ich den ganzen bisschen nochmal anfangen. Nahida. Ich fand's ja wieder geil. Heute ist die erste Folge gekommen, wo die Nahida auftaucht. Und schon mal gleich mal 50 Aufrufe oder so. Sagte ich mir, was geht ab? Solange ein kleiner Lolli vorne, so ein Lolli-Charakter vorne mit drauf ist. We're
you're back early today. Did you find something new? Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And we also aren't in the real world. But at the same time, we have a new question. Was wäre, wenn wir die Stadt verlassen würden? Leaving the city. As far as I remember, you've mentioned your plans to do that twice before. We did? But we don't remember anything. What happened after we talked about those plans? What did we say when we got back? Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. Oh, it's probably more accurate to say that both times you never came back the whole night. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. But still, neither of us remember anything about leaving town. Guten Abend, Genshin Impact Fan. Really? That's kind of strange. In theory, I should have already awakened all your memories. Vielleicht bringt gerade das den Durchbruch. Yep. Something here's definitely fishy. Let's get to the bottom of this tomorrow. Oh, und da kommt das Ding wieder. Our memories are back. Versuchen wir heute die Stadt zu verlassen. Los geht's. About that. Well, where should Paimon begin? Was möchtest du sagen, Paimon? Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. Eine zusätzliche Nachricht von wem? Listen to it and you'll understand. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. Das ist meine Stimme. Traveler, you should be missing 2 days worth of memories. Paimon will fill you in. Oh. Also sind wir wirklich in einem virtuellen Raum. Das war vor 2 Tagen. Verdammtes PlayStation VR. It's time to carry out our plan from yesterday. Versuchen wir heute die Stadt. Los geht's. Okay, let's go. Okay, das ist geil. Ich meine, es ist nur ein lahmer Filter eigentlich, aber ich finde es irgendwie cool, dass wir jetzt da nachstellen, wenn wir die Stadt verlassen. Ich habe einen Bug gefunden. So wird die Umgebung wieder normal. Und Filter ist wieder da. Sehr cool. Habe ich das hier nie aktiviert? Why can't we leave the city? What is the academia up to now? Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct order from the Grand Sage. Just wait until tomorrow. I have a real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. If I don't hurry, they'll be stolen. Sie wird bestohlen. That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. But it's not like you can just predict business matters in advance. It looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru City today. How completely unsurprising. Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me. I don't know either. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Natürlich sagen die Akademien einfach, machen nicht, was ihre Ziele sind. Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long ago. It looks like he really doesn't know. If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands. Why don't we climb over the walls? Those guards can't be everywhere at once. Was ist das für eine Idee, Alter? Es steht halt eine Wache dafür, was 10 Kilometer Mauer oder so. Oh, die würden da niemals wagen, drüber zu klettern, weil ich Nein gesagt habe. This is a good spot, and the guard hasn't noticed us at all. Let's hurry.
Paimon, du bleibst hier. Why? Are you going to leave Paimon behind? Wir müssen hier jemanden als Zeugen zurücklassen. What if things get really weird out there and you get into some trouble? Then Paimon won't be able to help you. Oh, wie traurig das sie klingt. Oh, Paimon knows that Paimon can't do much, but we've always been together. Wenn wir zusammen rausgehen, wird es genauso wie vorher. Okay. Paimon will wait for you. Promise Paimon that you'll come back as soon as possible. Just a quick look. Geht klar. And please, be careful. Memories! Versuchen wir heute die Stadt zu verlassen. Los geht's. Was ist Paimon? Paimon would never see you again. You just disappeared. Seine Hand ist durchsichtig. Die andere auch? Ja, die wird auch durchsichtig. Da auch die Schulter. Paimon waited for you for hours and hours at the city wall and you never came back. You promised Paimon that you were only taking a quick look. Ich hab was versprochen? Paimon, calm down. He's here now. I don't think he understood what you were saying. Paimon doesn't care. Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay. Paimon was so worried and so scared the entire day. Obwohl ich nicht weiß, was ich getan habe. Aber Entschuldigung, Paimon. Ich werde dich nie verlassen. Okay. Paimon will forgive you. The most important thing is that you didn't actually disappear. Oh, Paimon was so scared that you had gone into another world. Okay, Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday? Paimon erzählt euren gestrigen Plan. I see. Using two people's different perspectives. After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. Hast du dich nicht gehört? Vielleicht warst du abgelenkt. No way! Paimon was watching you with the fullest attention. What's your perspective, traveler? You sure you don't have any memory of this? Ja, ich wusste gar nicht, dass es einen gestern gab. I guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. Those days' memories can't be awoken. Warum ist eigentlich der Filter immer noch drauf? So, Achso, ja. if we leave the city, Stimmt, ist dann immer noch our drin. memories will be completely erased? Auch die Erinnerungen derjenigen, die die Stadt verlassen, werden gelöscht. It really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. But this way, we'll also never discover what's outside. Könnte etwas anderes hinterlassen werden? Something like a message? But how can we send it back? Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Oh. Well, okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyar's out for me. Ein Wissensding, ne? Yep, now we're talking. Na. I'm done. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal? You made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it could connect to any node. To make something like this? Nahida, you really know the Akasha like the back of your hand. Anyway, we can use this now to record a message, right? Dass sie bisher noch nicht drauf gekommen sind, dass sie der Archon sein könnte. Yep.
help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. We'll never know until we try. At least we're taking the initiative now. Ein Versuch ist das wert. Let's go then. Let's expose those sages. Du musst aber hier bleiben. All right. Paimon isn't as worried about being separated since it happened once yesterday. But Paimon still isn't happy about it. Bis morgen, Paimon. Okay. See you tomorrow, Traveler. Sind einfach weiterspielen. Das hatte ich auch vor. Everything that's happened so far. Die wurde von mir gesendet, nachdem ich die Stadt verlassen hatte. Yes. Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were outside. Okay, now that you understand what's going on, let's hear the messages together. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sumeru's festival in Sumeru City is just one of them. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. All these spaces are empty except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru city space when you set foot outside of the walls. But everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. That's unbelievable. And if we take your word for it, the other spaces all had very weird contents. There's another part here. We only received it last night. These spaces have been disappearing one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... Wer hätte das erwarten können? Guten Abend, Subjects Gaming. Why did the message end right there? What did the traveler want to say? What are those spaces? Probably because yesterday just happened to end at that moment. Oh, right. Paimon did hear a beep from the Akasha. Did it come from here or from the message? The message. It should have come from the Traveler's Akasha terminal. After the beep, Traveler said even the final spaces also disappeared. Traveler, what do you think that final space could have been? Realer Raum? All the Interpretieren. bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common. A lack of human presence. Raum, in dem wir uns gestern befanden? All the bizarre spaces I saw outside the city Hä? had one... Nein, ich will das da haben. My Interpretieren. impression is that each day in this samsara only ends at the sound of that beep from the Akasha. My Realer Raum. impression is that each day in this samsara only ends at the sound of that beep from the Akasha. Ah, jetzt hat es das wieder nicht ausgewählt. Was that space actually the real world? But wouldn't a real space just randomly disappearing like that be catastrophic? Raum, in dem wir uns gestern befanden? Oh, tatsächlich. Oh, so that's what it is! After the sound of the beep, the final space, the Sub-Zero's festival, also disappears, and we're taken to the next day. Later on, Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing behind them. Do lots of new spaces appear every day? Paimon's head is spinning. Just what are these spaces anyhow? Well, consider this. For all the horrors of the Archon War,
At its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. Wow, the Archon War, huh? That's an analogy and a half. Geheimnis? Gib mir einfach etwas Zeit, ich muss meine Gedanken ordnen. Hey, where are you going? Also ich würde ja losgehen und die Typen von der Akademie kalt machen. Aber hey, es ist nur meine bescheidene Meinung. Und da. Muss jetzt da die Dunia-Saat hocken? Ach nee, er will ja überlegen. Do you want some alone time to think? Alright then, Paimon won't disturb you. Bleibt daneben fliegen und starrt mich an. Ich würde dich nicht stören, ich werde dich nur anstarren. Sie ist immer noch da, oder? Ja, genau. Alter, wie lange hast du denn jetzt überlegt? The dance of Sub-Zeros is about to begin. I'm going to go watch it. Sub-Zero-Tanz? Ist es schon diese Zeit? Okay. Why don't you go ahead, Dunyarzad? We still have some other stuff to do first. Okay then. See you later. Have you figured it out yet, Traveler? Time is ticking away. Ich denke, ich habe die Antwort gefunden. Kekse. Awesome, what is it? Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. You can tell us both together. This time we're gonna get to the truth. Okay. Wir gehen dahin, um uns hinzusetzen, um dann wieder woanders hinzugehen, um da dann wieder weiterzumachen, wo wir vorher waren. Okay. Es reicht nicht, dass wir den Tag jedes Mal wiederholen, sondern wir müssen auch noch immer an dieselbe Stelle immer wieder hin und her latschen. Take it easy. Achso, ja, jetzt kommt es mal dann erst, wenn dann morgen ja schon die Dinger gewechselt werden. Stimmt, es geht ja in der Woche jetzt alles schneller. Dann muss ich mal eine extra Folge aufnehmen. Mit Kokomyzin. Oder wenigstens Dori. Schauen wir mal. You're back. I've been waiting forever for you two. Judging by the looks on your faces, are you ready to take your Sub-Zero's exam and graduate from the festival? Ich bin bereit, Frau Nahida. Okay. First off, have you discovered the hidden truth? People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. Alchemistische The Weisheit. moon, illusions, and Räume, die niemand all ist. the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common. A lack of human presence. We've already experienced the Sub-Zero's festival many times. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. Assoziation vorbereiten. Unbewohnte Träume? Was ist jetzt los? Die Wahrheit des Traums. We are all in a dream. It isn't that the people of Sumeru don't dream, rather the Akasha is taking their dreams from them. Unbewohnte Träume. Those spaces remind me of dreams, like the one I had in the Avidia forest, except these have no sign of human presence. Die Wahrheit des Traums. People in Sumeru think they don't dream, but the truth is the Akasha steals their dreams without them knowing it.
And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so weird when he was trying to describe them. Huh. So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is capable of this? Guten Abend, Piui. Ein seltener Gast. Läuft durch das göttliche Herz. Es vereint die Weisheit der Menschen. It compiles the wisdom of the entire populace, Und befähigt Menschen mit Wissen. and it grants knowledge to the people. Akasha läuft durch das göttliche The Herz. Akasha relies on the power of a gnosis to operate. Die Bevölkerung nach der Weisheit. It is the manifestation of the God of Wisdom's power. Es vereint die Weisheit der Menschen. That doesn't sound right. Mit befähigen Menschen mit Wissen? That doesn't sound. Okay. Das göttliche Herz. That doesn't sound. Wie ich es echt schaffe, Alter. Das verkörpert der Macht der Göttin der Weisheit. Oh, okay. Those dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams, too. But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it than that? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. So, in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions, and the fact that no one dreams is a blessing from Greater Lord Rukkhadevata. So it was all a dirty trick? The real story is that the sages from the academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? Aber die Weißen scheinen sich nicht damit zu begnügen. Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the Samsara? Das ist eine Band. Selten heißt besonders. Stimmt. Ich habe das Zusammensetzen auch nicht geschafft. Keine Ahnung, ich glaube, ich war da in Sherlock Holmes immer besser als hier. Geräusch von Akasha. The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we removed our Akasha terminals. Verschwinden des Verschwinden des auftauchenden Raums. Those spaces kept disappearing before my eyes. But as soon as that beep sounded, many more spaces materialized. Die Rede des großen Weisen. The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." Ungewöhnliche geistige Erschöpfung. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? Samsara des Sub-Zero-Fests. We've already experienced the Sub-Zero's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Warte, was ging's nochmal? That doesn't sound. War klar. Verschwinden und Auftauchen des Traums. Those Achso, hatte ich auch nicht. dreamscapes kept vanishing, but as soon as that beep sounded, more new spaces appeared. Hä? Hab ich das nicht vor den... Nee, egal. Verschwinden des Auftauchens des Traums. Samsara Sub-Zero-Fest. Rede des großen Weißen. Warte, was? Was ist jetzt da dazugekommen? Massenproduktion der Träume. Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sub-Zero's festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are harvested by the Akasha. No one is any the wiser as another day passes in the dream, and so begins another samsara cycle. People wake up to yet another dream about the Sub-Zero's festival. The dreams that belong to them are once again harvested by the Akasha,
And so it continues. So, this is like a dream factory, and the Akasha is a dream harvesting machine. Did Paimon get that analogy right? Very good, Paimon. Using analogies well is an excellent habit to get into. Okay, so that beep we keep hearing is actually from our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this dream doesn't do anything. Alright, last question. Who am I? Oh mein Gott, das wissen wir überhaupt nicht. Kennst du Detektiv Conan? Klar kenne ich Detektiv Conan. Was wird denn das jetzt? Mond? They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So then, if Nahida has referred to herself as the moon... Ja, haben wir es doch schon. So you noticed. Du bist die niedere Herrin Kusanali. I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. Das ist die schwierigste Frage. Alter, ich wusste schon, wie wir dich das erste Mal... Ja gut, wir haben es ja gespoilert bekommen, aber das war ja fast klar. Selbst so. That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. Everything about you is different. We just didn't want to expose you is all. Deine Frage beantwortet, hihi. Hä? Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. It's funny, thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Paimon didn't expect to meet you like this. Aber jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Yes, those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. Ja, ignorieren wir einfach, dass hinten dran die... Ich habe vergessen, wie die andere heißt, liegt und am Wegsterben ist. Warum kannst du uns nicht direkt die Wahrheit erzählen? You asked me this question before. My answer was, it would literally blow your minds. Ach so. Ich dachte, das ist auf deine Fragen ist das bezogen gewesen. Now that you know this is all a dream, this answer should hopefully make more sense. Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Likewise, if someone suddenly had told you all this instead of you learning it on your own, your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. I couldn't expose you to that kind of risk. That's why I could only give you very subtle hints and some suggestions. Long story short, I'm really sorry I had to keep you guessing. Warum kann es uns nicht... Können die Weisen das tun, ohne dass es jemand merkt? Firstly, this dream we're in is completely based on reality. People have already experienced this Sabzeruz festival, so it would be very difficult for them to find anything that strikes them as surreal. Secondly, you're probably wondering why people don't have any memories from earlier samsara, right? That's because people don't remember their dreams most of the time anyway. And in any case, their actual dreams are being taken away from them by the Akasha. So whenever they wake up in this dream of the Sabzeruz festival, they don't remember anything from their previous identical dream. That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the Avidia forest, but couldn't see what it was about after waking up. Is that an example of what you mean? Yes. Only after receiving the blessing of Dendro can a person gain the Dendro element's dream-enhancing power. That explains the feelings of deja vu. Meanwhile, everyone else has no idea that they are in the Sabzeruz festival samsara, while their dreams are stolen from them over and over again. Was sind die Nebenwirkungen der massenproduzierten Träume? Can humans really keep dreaming forever like this? Will it ever end? And if so, when? We might say your mental fatigue has already answered this question. Eventually, there's only so much that people can tolerate. Especially those whose health is compromised to begin with, like Dunyarzad. People's lives are at stake here, and nobody knows a thing!
We've got to put a stop to this. Warum haben sie den Traum vom Sub-Zero-Fest gewählt? I know, right? Why did they have to base this dream on my birthday? Could it really just be a coincidence? Even you don't know the reason? Wow, now that's strange. The Academia sages are determined to harvest lots of dreams in a short time, no matter the cost. They have to be up to no good. Unfortunately, I don't know anything about it. Traveler, do you have any information? Rede des großen Weisen. The Grand Sage said, Ja, haben wir schon gehört. Celebrate the birth of that god? Could it mean... Ich habe keine weiteren Fragen. saving the people of Sumeru with no regard for their safety? No matter what they're trying to do, this is unforgivable. After we end the Sub-Zero's festival Samsara, we have to look into them. How can the sages of the Academia do this behind their Archon's back? This is ridiculous! In the end, I'm just the moon. The real sun is long gone. A sun and a moon? Nahida's talking in riddles again. Nein, sie ist der Mond, dann wer ist wohl die Sonne? Oh, we're out of time today. I'll tell you how to break free of the Samsara tomorrow. See you then. Bin gespannt, ob das irgendwie die kleine Schwester ist oder so. Ja. Dunja ist weg. Nahida? Wait. Now that Paimon remembers everything, should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? Oh. Hey, what's wrong, Nahida? You don't look too good. Wo ist Dunja? I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? No way. Are we too late? The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. Immer ein Schritt zu spät. Paimon can't believe it. Wait, so what about the other Dunyarzad? Just what is she? Is she also going to disappear? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Puppets are stiff and can't copy a living person's vitality. After all, they're just there as filler. You know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. So you do remember her after all. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she's still... Ich bedeutete das sehr viel. Far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sub-Zero's festival with so many regrets. Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the sage's fault, and theirs alone. I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. To prevent more tragedies like this,
We must end the samsara as soon as possible. Great, but how do we do that? Although the Sabzeruz Festival dream is under the Akasha's control, only humans can dream. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. Huh? So, how should we find that person? Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. Imagination? What do you mean by that? Imagination means breaking through what you perceive as normal. Like when the server at a tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it. However, if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and more on the plate, the dream will respond in kind, and the server really will bring you gold and mora. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, it will always be food. Was sollen wir also tun, nachdem wir den Besitzer gefunden haben? Find some way to make that person realize that they're dreaming. Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will be broken. How are we going to find them, though? If it could be anyone, it'd be like looking for a needle in a haystack. And even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming? After all, like you said, don't wake a sleepwalker. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. Remember, everything you've achieved up to this point has all been for the sake of finding the host and ending the samsara. As for me, during this time, I'll be out of town. Out of town? Are you going to that place full of dreams where the traveler went? Yes. I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Unnecessary things like this samsara need to end. Paimon's still a little upset that we've come this far only for Dunyarzad to... She was such a good person, with such a simple wish. But fate was against her. Es fühlt sich an, als hätte ich die Motivation verloren. Yeah. Saving Dunyarzad is what kept us going this whole time. But we mustn't lose hope, Traveler. Dunyarzad would definitely want to see us save everyone else. So let's break the samsara for her sake. Paimon's wondering, do you think the sages would get one of their own to be the host of this dream? Feels like it would be easier to control it that way, no? Ich denke nicht. Wissenden wäre es leichter, Bewusstsein zu erlangen. Umgekehrt ist für einen Unwissenden schwer zu erkennen, dass es ein Traum ist. Für einen Wissenden wäre es leichter, Bewusstsein zu erlangen. That's true. Plus, the sages probably weren't counting on there being other factors beyond their control. Like Nahida and us. So, who do you think the host of the dream is? Könnte es der Blumenritter Fares sein? Oh, that would make sense. Faris, the Knight of Flowers, is a symbol of the whole Sabzeruz festival, right? Pretty core character. Let's go ask him some questions, shall we? Okay. Ach ja. Es wäre natürlich jetzt geiler gewesen, wenn ich nicht schon gewusst hätte, was passiert. Mit der Dunyarzad. Das siehst du einmal den fucking Trailer an, Alter, wo man denkt, das ist die Vorstellung von der Nilo und dann ist das verdammte Ding. Aber, jetzt gibt es eine ganz kleine Pause, dann bin ich gleich wieder da.
nein, ja, deswegen meide ich alles, was mit Genshin zu tun hat, solange ich nicht... Ja, ich schaue halt gern die Charaktertrailer, weil die mir immer gefallen und dabei habe ich nie ein Problem. Aber da war halt so, denke ich, oh, das scheint es von der Nilo zu sein. Schau es dir mal an. Oh ja, cooler Tanz. Und dann irgendwann merke ich wieder ein... Schade, dass die und die nicht da sein kann. Und dann, fuck, Story-Trailer. Warum bringe ich denn sowas 2 Tage vorher schon? Meine Fresse. Sonst hat es immer eine Woche gedauert, bis sie gekommen sind und so. Naja, gut. Die werden das in 2 Tagen schon durchgespielt haben, passt schon. Dämliche Penner. So. Ich meine, ja, es ist immer noch eine coole Story, aber das war schon arschig. Wo ist denn der blöde Ritter? Da ist der Ritter. You're back. You left in a hurry last time. Is everything okay? Everything's fine. Just, it's a little hard to explain. Would you mind taking part in a little experiment with us? An experiment? That came out of nowhere. I'm listening, though. What do you need me to do? Could you make a wish? Stell dir vor, ein Wunsch direkt vor deinen Augen war. You want me to make a wish? Is that a new Sub-Zero's festival tradition or something? Less questions, more wishing! Okay. Okay. My wish. My wish. Okay. I'm a little nervous saying this out loud, but I want Miss Dunyarzad to be happy. Oh. I noticed earlier that she looked a bit down, and she wasn't really talking to anyone. She just doesn't seem like herself. She's always so gentle and kind, and all the kids love her. I've also wondered if the reason she asked me to be Fairest Knight of Flowers is because I'm special to her, or something. So, you have a crush on Dunyarzad? Oh, is it that obvious? After what I just said, I guess it is. Alter Junge, du hast es doch voll offensichtlich auch gesagt. When she placed the hat of the Knight of Flowers onto my head, she said to me, I want everyone to have a happy Sub-Zero's festival. What she didn't realize was that I'm not that interested in how everyone else feels. In that moment, I just wanted to be her Knight of Flowers for the rest of my life. 50 years? 100 years? Okay, yeah, that was a bit much. Felt like the right moment to get it off my chest, but that was pretty embarrassing. Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true. Ich hoffe, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. I'm gonna open my eyes. Oh, you're... What? Fucky? Sorry, but only 1 portion of Yelda candies per person. Back home you go. Nice try, you two. Anyway, never mind. I don't need to see her appear right in front of me. As long as she's happy. Guess he isn't the host of this stream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. It seems like everyone who knows Dunyarzad loves her. But none of them has any idea that she... My lady, step back. That sounds like Dia! Oh, right. This is when Dunyarzad bumps into the kidnappers. Ich erteile Ihnen eine Lektion. Er ist stinksauber. But Dia can handle them. Hey, traveler! Guten Abend, Mimic. Kann es sein, dass sie Dia ist? Oh, it's you. Great timing. Please take... Ich kümmere mich um diese Typen. Hey, this is my job. The homie Yannis pay me, not you. Los. You...
fine, alright. Knock yourself out. Why are you so worked up anyway? It's not like I don't trust your fighting skills. Ja, aber er will sich abreagieren. Watch yourself. So you got yourself some backup. Suit yourself. You're going down. Das würdest du dir wünschen. That's close enough. Lucky today? No touching! That's close enough. Ja, das sind nur 2. I'll be back. Take that! Take my leave. Traveler, were you just taking your anger out on those guys? Ich bin nur ein bisschen böse auf mich selbst. You and Nikita both. Dunyarzad wouldn't want to see you two like this. Oh, and speaking of her, Paimon just remembered something. Remember how during the first Sub-Zero's festival, before the Samsara started, we came here with Dunyarzad because she wanted to pick something up? She said it was because she had forgotten something. Ja, du hast recht. Okay, so Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying somewhere around here. She pointed it out to us the night before the Sub-Zero's festival. Vielleicht ist das ein Hinweis. Yeah, even if it's only a tiny clue, it'll probably still help us more than this needle in a haystack search. This is the place. It's rude to enter other people's spaces without permission, but desperate times call for desperate measures. Hey, the windows are unlocked. Okay, Paimon's gonna take a peek inside. Paimon betritt den Raum, fliegt nach einer Weile mit etwas zurück. Guten Abend, Dark Demon. This was only a temporary residence, so there was pretty much nothing inside except this book on the table. Should we open it? Boah. Notizbuch mit anmutiger Handschrift. Endlich habe ich diese Aufzeichnung am Vorabend des Sub-Zero-Fests fertiggestellt, was fast 16 Tage gedauert hat. Da ich davon ausgehe, dass ihr nach dem Sub-Zero-Fest bald wieder auf Reisen gehen werdet, möchte ich sie dir spätestens am Tag des Festes geben. Ich habe alle überlieferten Erzählungen über die niedere Herrin Kusanali zusammengestellt, indem ich während der Vorbereitung des Festes die Einwohner in Sumeru befragte. Auch wenn ich viele Leute befragt habe, gab es nur sehr wenige, die etwas über die niedere Herrin Kusanali wussten. Ich hoffe jedoch, dass diese Aufzeichnung dir bei der Suche nach ihr helfen kann. Das Wasser in der Nähe von Gandharva war einst vorher unrein und man musste weit gehen, um Wasser zu schöpfen. Doch eines Tages stellten die Einwohner plötzlich fest, dass das Wasser dort wieder trinkbar wurde. Und einige meinten, sie hätten in der Nacht zuvor ein grünes Lichtschein in der Nähe der Wasserquelle gesehen. Alle glaubten fest daran, dass die göttliche Kraft der niederen Herrin Kusanali sein musste. Es hörte sich ziemlich glaubwürdig an, es muss wohl sehr lange dauern, bis sie eine verschmutzte Wasserquelle selbst reinigen kann. Hat sich die niedere Herrin Kusanali tatsächlich bei Gandharva aufgehalten? Nach dem Tod meiner Mutter hatte ich immer viel Angst vor der Dunkelheit und nachts zu schlafen, aber eines Tages fing eine Stimme an, mit mir zu sprechen, bis ich einschlief. Eine Frau erzählte mir, dass es die niedere Herrin Kusanali war, die sich um mich kümmerte. Armes Kind, ich hoffe, das Sub-Zero-Fest kann ihn wieder etwas glücklich machen. Seine Erfahrung ähnelt in gewisser Hinsicht meiner damaligen. Die niedere Herrin muss eine sehr sanftmütige Göttin sein. Einmal hatte ich zu viel getrunken und fand den Weg nicht mehr zurück. An einer Ecke sah ich, glaube ich, die niedere Herrin Kusanali. Sie wirkte außerordentlich groß mit starken Beinen und Armen. Da fiel ich hin und sie fing mich mit der Hand auf. Am nächsten Morgen fand ich mich schlafend unter einem Baum. Und ja, es muss wohl die niedere Herrin Kusanali gewesen sein, die mich aufgepasst. Vielleicht nicht sehr aufschlussreich, das muss doch ein Baum gewesen sein, oder? Überlieferungen werden in Sumeru mit Dunyarzad's Anmerkung am Rand. Sie wurden dicht über viele Seiten aufgezeichnet. Wow, Dunyarzad wrote all of this. Sounds like she was always thinking of us even while we were away. Was ist gerade passiert? Even though she was also busy preparing for the Sub-Zero's festival and had all her health problems to worry about. She must have wanted to give this to us as a gift on the day of the Sub-Zero's festival, right? If we hadn't found this book, we never would have known. But now that we know,
We can't even thank her. Dunjazad. Hey! Where are you off to now? Jungs, was ist gerade im Chat passiert? Was habe ich verpasst? Ups, falscher Charakter. Ich glaube, mein Handy spackt gerade rum. Ich dachte schon, hä? Also Dark Demon war scheinbar gerade auf Versehen irgendwie, also in 300 Sekunden kannst du wieder rein. Und was schreiben. Keine Ahnung, was da gerade abging. Wahrscheinlich irgendwie verdrückt. Ne, ich hab's auch gerade geschaut, die 300 Sekunden muss er jetzt leider aushalten. It's Dunyarzad's puppet. Ich fühle mich besser, wenn ich es ausspreche. Danke dir. Traveler? You must be exhausted. Come to think of it, we've been stuck in this place for a really long time. Heck, even the last time we were chatting happily with Dunyarzad feels like an eternity ago. Paimon still remembers when we were sitting here, and the way her eyes sparkled when she talked about Nilu's dance of Sub-Zerus. Ich kann mich kaum noch dran erinnern. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. That was what the real Dunyarzad said, wasn't it? Does that mean... Dunyarzad? Yes, traveler. What is it? Oh, so she's still just a puppet. But just now, how come... Lass uns gehen, Paimon. What? Where are we going this time? Lass uns den Sub-Zero-Tanz ansehen. Ja, wir gehen jetzt die und danach gehen wir diese Weiße vermöbeln. Gab's in Sumeru schon beim Blutbad? Take it easy. Ich sag, Pump mir bitte nicht böse. Ja, das war gerade ein Versehen. Ich denke mal, das sagt er auch. Genauso wie ich den einen damals kurz geblockt habe mit einer Auszeit, weil ich gedacht habe, er hat geschrieben, dass ich dumm bin. Und dabei war es was anderes. If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? Traveler? You don't have to get involved. He's a sage from the academia. I don't want to drag you into this. Traveler? Traveler? What the heck are you doing? If you get arrested by the academia, that's another day gone to waste.
Wait, they're not reacting. Have they been scared stiff? Sie sind Puppen. Oh, of course! If this is the sage's plan, they wouldn't put themselves through this. So they're just substitutes. What is this? What happened to the Grand Sage and his entourage? Was ist in diesen Blumentöpfen? Like I said, they symbolize the goddess of flowers. It's just a shame that all the real Padisaras went extinct after her death. Yes. The Greater Lord brought forth new Padisaras in memory of the goddess of flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful shade of purple. That beautiful shade of purple. Aren't these flowers real Padisaras? Just like the ones from the legend? I didn't even notice. Tanyarzad, did you find these? But didn't you just say all the real flowers went extinct after the goddess of flowers passed away? So, how? Nilo ist unsere Träumerin. Yeah. What's going on here? Nilo, schließ deine Augen. Nehmt euch alle in Acht, pappt mit Dreh durch, er blockt uns alle weg. Nein, Schmarre. Ich bin bloß voll erschrocken. Ich habe die Aufnahme gerade jetzt mal pausiert. Ich bin bloß voll erschrocken, denke mir. Hä, was ist jetzt passiert? Warum ist er gesperrt? Warum ist er blockiert für 300 Sekunden? Ich denke mal, was ist eskaliert, während ich hier vorgelesen habe? Oh. Passiert. Ich denke mal, scheiße, was ist hier los? Irgendwie spinnt YouTube seinen letzten Update bei mir rum. Er blockt sie alle weg. Ah. Ich war im ersten Moment denke immer, hä? Dagdiemen hat doch noch nie irgendwen beleidigt oder sonst irgendwas gemacht. Warum sollte der jetzt hier reinkommen? Ja, ich bin auch ein ganz fieser Typ, ja. Oh, dein Name provoziert schon richtig, ey. Denk mal, hä, der sagt doch, er hat bloß Hallo geschrieben vorhin. Das war das Letzte, was ich gesehen habe. Nein, mache ich nicht so. Ich war bloß so scheiß schockiert plötzlich. Was ist jetzt? Was ist passiert? Du liest so, lalalala. Hä? Oh, das war ein Schock erstmal. So, hä? Wir sind Freunde, also sei lieb. Dark Demon. Ja, mit seinen aggressiven Hallos und so, ne? Also, das hat mich schon immer fertig gemacht, wenn er hier reinkommt und Hallo sagt. Schlimm mit diesem Tag, den muss auch jeden Tag mit ihm verbringen. Was für ein Monster. Wer weiß, wie es wäre, wenn er Guten Morgen sagt. Das schüttelt mich ganz. Wer weiß, wie schlimm das wird. Aber gut, jetzt haben wir noch einen zweiten, der wo jemanden aus Versehen geblockt hat. Oder nicht gescheit lesen konnte wie ich. Kenne ich auf der Arbeit immer diese aggressiven Guten Morgen. Aber gut, machen wir weiter. Stell dir vor, dass der große Weiß und seine Leute nicht vor deinen Augen sind. You guys are acting weird. But okay, I'll try. Hey! They disappeared! So Nilu's the host. What a surprise! Purple Padisaras don't exist in the real world anymore. But in Nilu's subconscious, they can appear as decorations on the stage. It's just like the example Nahida told us. People assumed there will be food on a plate, and Nilu assumed there would be real Padisaras in the flower pots.
So when you saw the flowers, you instantly knew it was Nilou? Ganz genau. But if we want to end the samsara, we need the host to become aware that they're dreaming. Ihr steht gerade neben mir und redet drüber. How should we make Nilou realize that? Am I dreaming? Huh? Woher weißt du das? So I'm right. Is this Lesser Lord Kusanali responding to our celebration of the Sabzeruz festival? Wrong guess, but you aren't completely wrong either. The point is, what made you think this is a dream? As far as you know, people in Sumeru don't dream, right? Yeah, but have you heard the tale of the first sage? To prevent a calamity, he went on a journey to find the Dendroarchon. Ooh, sounds familiar. Dunyarzad told us a story like that when we first arrived in Sumeru City. So it was about the first sage, huh? Yep, but in the part you heard, he hadn't become the first sage yet. There's more to the story. His piety and wisdom were acknowledged by the Dendroarchon, and she finally gave her blessing to him. All kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage, as if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated. After who knows how long, he mastered all the knowledge he could comprehend. Afterward, he said to the Dendroarchon, "I miss my parents, my wife, and my children. I've been away from home for far too long. They must be worried." The Dendroarchon smiled. The next second, the sage found himself lying in his bed, as if he had just woken up from a dream. His wife, lying next to him, said, "You're off to search for the Dendroarchon today, aren't you? Have a safe journey, my love." In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City, and founded the Academia. So, the first sage was dreaming ever since the beginning of the story? He never went on his journey? Yes, but his faith and determination were conveyed to the Dendroarchon, so she blessed him in the form of a dream. Paimon understands where you're coming from now. That's a really interesting connection. But we really gotta wake up soon, like the sage in the story. Dann sollte der Traum bald enden. I see. Well, it just so happens that today's Sabzeruz festival is almost over too. Since we're in a dream, let's make this final dance of Sabzeruz as beautiful as we can. Tanz nach Herzenslust. Nein. Was mache ich? Scheiße, Entschuldigung. Ich wollte mich ausblenden. The wait is over, everyone. I dedicate this to our god, the dance of Sabzeruz. I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilou's dance.
Paimon feels like she's been asleep for the longest time. Paimon's head feels super heavy. Did we oversleep? Do you even remember going to sleep last night? Paimon thinks it was after the Sumeru's festival. The Sumeru's festival! Have we finally escaped from the Sumeru Samsara? Ein Ton ist aus, ja. Wie ich jetzt ein Ton ist aus vorlese. Ich erinnere mich. Quick, take off your Akasha terminal. Schnell, lass uns zur Dunyasat gehen. Was ich gesagt habe. Geh zu dem Ort. Was ich gesagt habe, dass diese Genshin-Sequenzen immer geil sind. Und dass es schon ziemlich reinhaut. Geh zu dem Ort. Catherine und Dunyasat. Well done, Traveler and Paimon. Was? And thank you, Dunyasat, for organizing the Sumeru's festival for me. I'm sorry, who are... Dunyasat! You're okay! Oh, don't scare us like that! Dunyasat. Oh, Traveler Paimon. I have something amazing to tell you. I just had a dream, and I saw Nilou performing the dance of Sumeru's. Ihr verarscht mich jetzt, das ist jetzt einfach so fertig. Was ist denn jetzt los? Ich meine, klar, hier geht's wahrscheinlich weiter, aber was ist das für ein Ende? Was ist das für ein Kapitelende? Jetzt mal ernsthaft. Ich habe den Tanz gesehen, Ende. Achso, ja, und Klaus, schön, dass es dir Spaß macht hier. Kenne ich diesen Tanz-Anime? Boah, ich glaube, ich habe auch mal einen gesehen, aber keine Ahnung. Aber was war das für ein Ende? Weißt du, die kommen hin, oh, gut, dass du wieder da bist und so. Ey, ich habe den Tanz gesehen, Ende. Und warum zur Hölle ist Catherine eigentlich? Ist die übernommen worden oder ist sie nur verkleidet? Sumeru's festival. And Dunyasat, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. Let's chat somewhere else. How about by the Traveler's favorite bench? Es kann nie genug Catherines geben, ne? Kann ich mit der reden? Oh ja. What's going on? Why are you two so excited to see me? Hasn't it only been a night? It's actually been much longer than that. Oh? Strange. Was I really asleep that long? No wonder I have such a headache. Boah, aber was für Ärsche, ey. Ich dachte halt wirklich, dass sie draufgegangen ist. Ich meine, klar, die Naida hat ja nur gesagt, dass das Ding ist. Dass sie so schwach ist, dass sie nicht in dem Traum bleiben konnte. Ja, aber das hat einen schon... Also ich meine... Ich bin ja schon gespoilert worden, aber... Das hat schon ein bisschen reingezogen, ey. Und dann verarscht sie einen wieder bloß. Was für Säcke, ey. Aber ich bin froh drüber. Ich lasse mich bei sowas immer gern verarschen. Weil dann weiß ich, dass sie doch da sind. Wie fucking gestern in Xenoblade. Let's talk about Dunyasat first. It's such a relief that she's all right. After we parted on the last day of the Sumeru's festival, I left the city and saw what the Traveler had described. Kannst du aufhören, bitte diese Stimme zu haben? Die macht mich fertig. Among the countless dreams, I found one that was growing fainter and fainter. This proved my suspicion.
Once Dunyarzad could no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But this also meant it escaped the Akasha's control. Such a small fragment of consciousness can't last for very long, though. It will return to its original dream, where both will gradually fade until they completely disappear. I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible, but it still wouldn't have lasted for much longer if it hadn't been for you two breaking the Samsara. Hattest du schon immer ein Schlüsselloch hinten? Das Lustigste an der ganzen Sache ist ja eigentlich das, ne? Allmählich konnte ich es kaum noch aushalten, aber zum Glück durchbrach die rechtzeitig das Samsara rechtzeitig. Ja, wir haben uns halt vorher noch einen Tanz angeschaut, ne? Weil ich meine, wir haben Zeit, das passt schon. Als ob jemand dabei drauf geht. So it looks like we did manage to save Dunyarzad in the end. Not a moment too soon. Es ist ein Wunder. Huh? Why are you two smiling so happily? I thought you'd be so moved that you'd start crying. I need to spend more time observing human emotions. Both are fine. Everyone reacts differently. All right. You two must have a lot of other questions for me, right? After all, you saved my faithful believer. As your reward, I will answer any and all questions. Warum siehst du wie Catherine aus? To be accurate, I'm using the Akasha as a medium to occupy Catherine's consciousness. How did you do that? Poor Catherine. Does this mean you can also occupy other people's consciousnesses? Theoretically, I can enter anyone's mind as long as they're wearing their Akasha terminal. Boah. The Akasha is the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. As Lesser Lord Kusanali and the first Akasha terminal, my consciousness has always been linked to the Akasha. Warte, was? Und ich bin sowohl die niederen als auch das erste Akasha-Kontrollgerät. Sie ist ein verdammter Sie ist ein verdammter Roboter. Hä? Mach doch weiter. I've always respected my people's free will, so I've never actually occupied their consciousness. When necessary, I just borrow this bionic Snezhnayan puppet. Warte, was? Catherine ist eine Puppe aus Snezhnaya? Hold on. Did we just learn some deep, dark secret? So Catherine is... No wonder Paimon felt something was off about her. What about your own body? Why do you need to borrow other people's? Don't you live in the sanctuary of Surasthana? Warte. Die Catherine sind alle Roboterpuppen aus Snezhnaya? Oder bin ich jetzt bescheuert, oder nur die? Ja, ich gut meine, aber das erklärt halt eigentlich auch, warum es so viele Catherines gibt, ne? Ha! Vor allem, wie es halt einfach so gedroppt wird, so. Bitteschön, hier für die Info. That story begins a long time ago. After Greater Lord Rukkhadevata disappeared, the sages found my newly born self and took me back to Sumeru. At that time, I was young and weak. The sages kept me in the sanctuary of Surasthana, ostensibly for the sake of protecting me. But I've hardly heard from them since. However, I do understand that they had hoped to find Greater Lord Rukkhadevata instead of me, a symbol of her passing. So, the sages basically put their new Archon under house arrest? How dare they! Why don't you teach them a lesson, Nahida? In some ways, they aren't wrong. Greater Lord Rukkhadevata was omniscient and omnipotent. Even after her death, the Akasha is still empowering this nation. And I'm still really far away from being able to call myself the God of Wisdom. Moreover, the Academia is also more proficient at governing this country. My existence has little meaning. In meinen Augen bist du eine ausgezeichnete Göttin. Yeah, you got a lot of believers. Just look at the Sub-Zero's festival. Everyone who showed up truly loves you. Thank you for the kind words.
But I honestly don't need physical freedom as long as I can connect my consciousness to the Akasha. Trying to find a way to save Irminsul is my life's mission and top priority. I will work on that, and try to live up to being a deity in the meantime. Every once in a while, I will also take up the duties of the God of Wisdom and enlighten a lost soul here and there. Doing all that should be enough. Die Stimme macht mich fertig, so komisch Catherine so zu hören. Ja, genau, das denke ich mir halt auch. Das packe ich gar nicht. Das hat mich jetzt in den letzten Folgen von Xenoblade Chronicles 2 schon so gestört mit Poppy. Version 1, klein. Version 2, schon ein bisschen größer, geht auch noch in Ordnung. Version 3, erwachsen, hört sich aber noch wie Version 1 an. Also so kindlich. Das habe ich total fertig gemacht. Was habe ich im Avidia-Wald gesehen, als ich bewusstlos war? At the Avidia forest, there was this incense that made the traveler fall unconscious and dream of a huge tree and a red sky. You also heard someone's voice, right? It said world and forget me. Yeah, so you do know! We've been wanting to ask you what that was about, and if the red sky was related to Conria. It seems like the traveler established a connection to Irminsul. That was a message left by Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul. Perhaps her last memory before she died. As you two probably know, Greater Lord Rukkhadevata disappeared after the disaster in Conria. The timings of these events do line up, so your suspicions are reasonable. A message from Greater Lord Rukkhadevata? We thought it was from the Scarlet King. The Scarlet King? That god who died even longer ago? Some present-day desert dwellers still worship him. You probably just heard some of their conspiracies. Okay, so what does the message mean? Warte mal, hatte dann Sumeru jetzt im Prinzip schon 3 Archons? Den Roten König, Rukkhadevata und jetzt hat die Kusanali? I still haven't managed to decipher it. Even the Akasha isn't currently capable of doing that. Oder war die Wüste ein eigenes Gebiet mit dem eigenen Archon? Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul seems to be contaminated with something that has a very dangerous aura to it. Many devoted scholars go mad as soon as they connect their consciousness. I've warned the Academia about this many times, but people still keep falling victim to it. But I believe this is the key to saving Irminsul. That's why I've kept trying to decipher it. So the tree in the vision was Irminsul? Oh, Tainari also said that Irminsul is sick. Is it because of the contaminated consciousness? But even if you can't figure out what that vision was all about, it seems like our search for you was all in vain. The traveler wasn't affected after coming in contact with that consciousness. I've never seen anyone like that. With you here, we may have a chance at deciphering it. No, we must decipher its secrets. I've already eliminated all other factors that might affect Irminsul. This is the only one left. This puzzle has life and death at stake. It could determine Irminsul's fate, as well as Tevat's. Warum haben die Weißen der Akademie so etwas geplant? Aber bemerkt, irgendwas stimmt mit der Akasha nicht. Haben die Weißen der Akademie so etwas geplant? There's never been any big problems with the Academia's governance of Sumeru. This is the first time I've seen them step out of line. I wonder what caused them to go down this path, and what they hope to achieve. Even though the city's residents haven't noticed anything strange, if the traveler hadn't broken the Sabzerus samsara, the situation could have become dire. I tried to do some investigating in the Akasha, but I couldn't find anything suspicious. And all the people of interest seem to purposely avoid wearing their Akasha terminals. I think they're deliberately trying to hide something. Oh, that reminds Paimon. In Gandharvaville, there was a sage who had invited Tainari to join some kind of project. Could it be related? Regardless, I need to first investigate the sage's motives, make things right, and punish them if needed. But I'll have to be discreet, or they'll see me coming.
Ist die Wüste mit einem neuen Gebiet eingegriffen? Die Wüste kommt an sich noch. Also wahrscheinlich im nächsten Patch vermute ich mal, oder im übernächsten spätestens. Und keiner bemerkt, irgendwas stimmt mit der Akasha nicht? You mean how the Akasha stops you from having dreams? Yeah, it's been such a long time. No one's noticed something's up? It's not that no one noticed. It's more like no one cared. Ultimately, it's all rooted in the sage's misdirection. Misdirection? The sages convinced everyone to believe that being unable to dream is a sign of rationality and wisdom. Not dreaming is a badge of honor in Sumeru. Even if the truth is that their dreams are being reaped by the Akasha. With their propaganda in place, the sages can maximize their use of the Akasha to facilitate their research. Besides, Greater Lord Rukkhadevata must have created the Akasha in the hopes that it could be used to its full potential. That's why I've never come out strongly against this. Anyway, the perspective advocated by the sages drowned out any voices of doubt. By now, even those who never use Akasha terminals find it too shameful and embarrassing to talk about their dreams. Oh, das ist arschig. Das hört sich fast wie Japan an. Also ich meine so von diesem Einfluss her. Ich meine, man geht ja lieber nochmal abends was saufen, weil wenn man zu früh heimkommt, schaut es ja aus, wie wenn du zu wenig arbeitest. Wer weiß, was die Nachbarn denken. Ich kann ja weiter nicht fragen. I hope my answers were satisfactory, seekers of knowledge. To be honest, maintaining Dunyarzad's fading dream took a lot of mental energy. I think I may need to rest for a while. Ja, sie muss sich ausruhen, damit wir so später ziehen können irgendwann. And you don't need to worry too much about the sage's activities for now. The Akasha won't be able to conduct another project on the scale of the Sub-Zero Samsara in the immediate future. Go and get some sleep. Leave everything to us. What a relief. This is truly the most exhausting birthday I've ever had. Traveler? Paimon? Why am I here? Do either of you know? Maybe you were sleepwalking. You know you can't wake up a sleepwalker. We happened to walk by, so we thought we'd wait for you to wake up. I see. Huh. I should visit my maintenance personnel sometime. Oh, I'm fine. I better go. Thank you. Wie es halt einfach ausgesprochen wird. Ja, wir müssen uns... Wie das halt fucking Puppen sind aus Schnitzeneier. Das macht mich gerade fertig. Ja, ich denke mal schon, dass die Wüste im nächsten Patch kommt, weil ich denke mal, der Wüstenboy kommt ja im nächsten Patch, oder? Wobei, das ist glaube ich noch gar nicht bestätigt. Sieht auch so ein Schlüssel hinten. Wie das halt alles fucking Puppen sind, Alter, das macht mich gerade fertig. Ich dachte, das ist eine große Familie oder so. Okay, diese diese Anime-Serie mag ich, diese Kingdom of Magic. Mag ich solche Wüstengebiete am meisten. Naja, ich mag halt persönlich, also dieses so Ägypten-Setting mag ich sowieso immer. Gern aber, bla bla bla. Hol die fertige Bestellung. Achso. Weil so... Und noch eine, die... Achso, ja, die eine, die... Scheiße, wie wird die heißen? K irgendwas. Cadence oder irgendwie so? Auf jeden Fall die mit dem Schild. Oder Candace oder Candance. Ach, keine Ahnung, wie die alte ausgesprochen wird. Warte, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ist schon das Richtige, oder? Ja, Morgenröte.
Vermutlich. Ich mag den Namen aber irgendwie gar nicht. Ja, er soll exotisch klingen. Candace. Candace. Candax? Werden wir erst rausfinden, wenn sie da ist. Wie sie ausgesprochen wird, wenn sie in der Story vorkommt. Hier, deine Bestellung. Auf jeden Fall interessiert mich Nilo. Zino oder ja so, keine Ahnung. Klingt das eher modern? Echt? Keine Ahnung, für mich klingt es halt wie ein ausländischer Name einfach. Wobei mich interessieren würde, ob es diesen Namen so gibt. Name. Kandake. Nee, Kandaku ist es das nicht, nee. Keine Ahnung, dazu finde ich jetzt irgendwie nichts. Ah ja, mir fehlt das N fehlt deswegen. Kandake, Herkunft und Bedeutung. Vornamen.com. Bedeutung die Zuckersüße. Ist ein Name der langen Erblinie äthiopischer Königin. In einer dieser Königen wird in der Bibel erwähnt. Heute ist der von Königin abgeleitete Name Candace sehr viel häufiger. Also er ist nicht wirklich modern, wenn der schon in der Bibel vorkommt. Aber ich weiß, was du mit wirken meinst. Aber da merkt man mal, aus wie vielen verschiedenen Kulturen das Sumeru-Zeug besteht. Ich meine, dieses Ägyptisch, Äthiopisch. Ich glaube, Persisch habe ich schon mal irgendwen sagen hören, dass da irgendein Name aus Persien kommt oder so. Ich würde sie, denke ich, Kadas aussprechen. Das zweite A lang ziehen. Können wir das denn nachschauen? Aussprache. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Also die sprechen es alle so aus, wie ich gesagt habe, Candace. Wie man Candace auf Englisch ausspricht. Sieben Ergebnisse für die Aussprache. Bloß die Frage, weil das halt Englisch ausgesprochen ist, ne? Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Also die sagen irgendwie alle Candace. Cool, wie ich es richtig ausgesprochen habe. Freut mich. Ist auch eines der Sachen, was mir im Japanischen immer geholfen hat, dass ich sowas schnell gesehen habe. Aber wahrscheinlich wird es dann trotzdem anders ausgesprochen, weil es äthiopisch ist. Und ich freue mich gerade umsonst. Warum mache ich eigentlich gerade die ganzen Dailies? Ne, damit ich sie mal weg habe. So werde ich es auch sagen. Ja, wir können es halt so lange so sagen, bis die im Spiel uns was anderes beweisen.
Access denied. Ja, wie gesagt, irgendwie fühlt es sich für mich gerade auch zu einfach an, das auszusprechen. Weil der wirkt so schwierig. Der Name. No touching. Inazuma shines eternal. There is no escape. Oh. Schon vorbei. Clear skies can do nothing. Add Astra. Thank you for. Ups, Entschuldigung, Castle. Aber du bist nur eine Puppe, du kannst da wieder gewartet werden. Das Coole war ja, ich habe den Namen einfach leicht überflogen und habe den halt dann so ausgesprochen und dann, wie ich ihn dann richtig gelesen habe, denke ich glaube nicht, dass das stimmt. Und es scheint, da stimmt's doch. Okay, jetzt können wir mal hier in Sumeru mal mehr machen. Das hat mich ganz gestört, dass bloß die halbe Karte aufgedeckt ist. Errungenschaft. Erwache aus dem Samsara des Sub-Zero-Fest. Der morgens 1000 Rosen erwachen. Okay. Aufträge. Kinder von Vimara. Eine Frau namens Rana scheint eine Waldhütermeisterin von Sumeru zu sein. Ach, das ist eine gewesen, ne? Jetzt kann ich den Legendenauftrag aufmachen. Da war ja nichts mehr. Ah, stimmt, ich habe ja das von Heiso noch gar nicht gemacht, ne? Wir haben noch nichts mit ihm zu tun gehabt. Oh Gott, diese Quest ist so ewig. Das von die Kinder von Vimara? Achso, das ist wahrscheinlich mit dem Ding, ne? Verschmähte Holzfigur. Das machen wir. Die Endlos-Quest mit den Aranas. Ja, aber jetzt machen wir erstmal das mit der... mit der Rolle. Da, Aktion. Feißversuch. Was ist das schon wieder? Da ist nochmal was. Alter, wie viele fucking Quests sind denn hier? 10 Tage? 17 Tage? Probelauf, von dem habe ich gemacht, von dem habe ich aufgemacht, um das Zeug einzukassieren, von der habe ich auch gemacht, der Rest ist mir egal. Ab heute. Alter, die schmeißen mich momentan mit Aktionen zu, ey. Na gut, das haben wir ja jetzt eigentlich ausgewählt, ne? Wie? Das kriege ich nicht mal... Naja, gut. Wie scheiß gelernt noch, ich sollte mal in den Hintern treten. Hanna. Was hält denn das Regiments da 30? Sid. Vermisste Schätze geht am kürzesten. Ja, aber ich mache jetzt erstmal das mit der Rolle. Also die wollen mir jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass sie denken, dass sie da versteckt sind, oder? Sind das Schatzler im Paket? Und diese Vorräte sollten wir sie für eine ganze Weile in Schach halten können. Haben wir die Arbeit. Was? Hast du noch viel vor dir? Ja, es ist doch gut, wenn ich viel vor mir habe.
Nur die Events darf ich nicht vergessen. Und das kann ich ja jederzeit machen. Rosie! Where are you, Rosie? Someone's calling for Rosie over there. Mein Kopf, ne, der hat automatisch jetzt was anderes draus gemacht außer Razi. Letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Zu viele dämliche schwarze Witze, Alter. Oh, Rosie! Thank goodness I finally found you. What would I do without you, my son? Wenigstens einer ist gleich drauf gekommen, was ich gemeint habe. Deswegen muss ich so blöd lachen, Alter. Oh. Were you in danger? Did the wild beast scare you? Did the stars guide your way? I'm okay. All thanks to their help. Thank you. Thank you all. I dare say that even the most cold-hearted Spino crocodile would be moved to tears by your kindness. Es ist normal, dass nachdem ich weiß, wie der redet, die mich einer aufs Maul hauen will. Der macht mich fertig. Mich wundert sich, dass sein Kind wegrennt. Oh, it's nothing. It's all part of my responsibility as a trainee forest ranger. I'm the one who should thank you for creating so many wonderful stories for the children of Sumeru. I love them too. Im Telefonjoker, ich komme nicht drauf. Machbar aus dem R ein N. Dann weißt du, was ich da für ein dämlich missverstanden habe. Gute Nacht, Pieps. Really? I didn't know anyone read my stories apart from young children. That must mean you're still in touch with your inner child. Okay, then. I have the inspiration for my next story. It shall be about an Ara granny who's a child at heart. Huh? Was? It's an honor to become the source of your inspiration. Also ich find's halt immer noch krass, wie anders das hier jetzt halt ist, nachdem ich die Mangas gelesen habe. Whoa. Kale looks like she's about to pass out. Hey Kale, are you okay? I'm okay. Sorry. I just got a little too excited. Are you two story lovers as well? Yes. The moment I saw you, the image of an Aura giant and an Aura finch traveling together popped into my mind. Paimon ist ein Ara-Fink. Ja, aber Aranara sind doch alles dieselben. Du kannst doch nicht einfach irgendwelche neuen Viecher draus machen. Das sind der Ararise und der Arafink. Ah, excellent! Improvisation! Yes, mount your trusty steed of imagination and canter through the lush meadows of lyrical expression. You have the potential to become a celebrated storyteller too, you know. Ich weiß nicht, ob ich die Quest weitermachen will. Der macht mich gerade fertig. Seems like Tanja has a slightly exaggerated view of what it means to be a children's author. Also, Paimon's not a finch. There's nothing to get excited about. Ich habe mich schon gewundert, warum das nicht kommt. Paimon ist kein Finke. Genau, sie ist eine Notation. Lassen wir die Scherze erstmal beiseite und kommen zur Sache. Zuerst danke von den Sorgen der Mitarbeiter des Akara School. Akara Crafts. Akara Crafts. Oh, right. I remember now. That small boat once sailed into the sea of my memory, but before long it floated away over the horizon, never to be seen again. Perhaps for the best. After all, a wild tempest was a-raging in Tangier Harbor. What? Paimon has no idea what he's saying. Naja, er ist ein Trottel, das hat man verstanden. Ich habe es auch nicht verstanden. What should we do? Do you think we should get Tainari to take a look at him? Er war wahrscheinlich das Gescheitste. Dad's saying he forgot about helping the people at Akara Crafts learn more about Aranara because right now he has something more important to do. Oh, that's what he meant. Well, there it is. All the proof you needed that this kid is definitely Tanjir's son. Wait, no, this isn't the time for all that. Tanjir, your help is pretty vital to the
toy makers. You gotta do something. But the garden that blooms before my eyes is of greater importance. For therein lies the beautiful Padisara that all the children of Sumeru dream of. I, Tanger, have found evidence of Aranara activity right here in the Avidia forest, conclusively proving that Aranara not only exist in stories, but in real life too. If I manage to document the first real-life Aranara sighting, the petty problems that perplex Akara crafts will be untangled in no time. Meanwhile, I may well be able to leverage this to assume leadership of the academia. Then all across Sumeru will know of the great Tanger living in humble Port Ormos. Was Paimon sagt. I haven't written any papers myself, but I think you need to have a bunch of them approved by the review board before entering the academia. You also need a detailed and objective experiment record. Anyway, Tanja, what did you mean by evidence of Aranara activity? The hook's what's important in a story. The great storyteller Tanger never gives his audience the bait right away. Come with me. Wait, not that way. Kale, what's wrong? Nothing. But that way leads us deeper into the Avidia forest. I'm just concerned for Tanja's safety. And I think I'm starting to understand why Razi and Tanja were fighting. Und sicher ist es das, was Rasi nicht verraten wollte. Wir gehen in die Tiefen. 5 Meter weiter. Hä? Aha. 5 Meter. Okay, es sind Just as 10 I Meter. expected, the promise of one of my stories has kept you hot on my heels. But this is just an ordinary tree hollow. Paimon's not seeing any evidence of Aranara. You can deceive the eyes, but you can't deceive the heart. Look with your heart and you too will understand. Paimon's not sure what look with your heart means. But anyway, let's start by investigating the area around this tree hollow. Alter, der Typ macht mich fertig, ey. Ich mag ihn halt überhaupt nicht. Warum hat Kolle keinen Namen? I'm okay. You guys go ahead. I'm just a little tired. Ja, guten Abend und schön, dass du da bist. Never used to be Neu. like this. It's all my fault. Früher nicht so. Ja, der wirkt auch so, wie wenn er ziemlich viel kifft oder irgend sowas. So wie der drauf ist. Wahrscheinlich zieht er sich den scheiß Rauch den ganzen Tag rein. Was ist da? Look, there's a note here. Could this be the evidence that Tanger was talking about? The handwriting's so hard to read. It's too hard. I can't remember the names of all these mushrooms. Do Aranara need to learn about mushroom classification? Niemand weiß es über die Aranara. Ich finde dich cool. Dankeschön. Here's another note that says, "This tree hollow is my castle." Der macht mich wie eine Sau, wenn er spricht. Aber seltsam, dass Paimon noch keinen Spitznamen von Spitznamen. Ich denke mal, die ist immer noch ziemlich buff, wie er überhaupt redet. That sounds more like something an Aranara from the stories would say. There's another one here. If only I were a clever Aranara. A clever Aranara. Is the emphasis on clever or Aranara? Hä?
How does it feel to bear witness to a groundbreaking discovery? Exciting, isn't it? Sie sehen aus wie Nachrichten, die von Kindern erlassen wurden. The crude handwriting may look like a child's, but don't forget, we're in the middle of a rainforest. I doubt that a child would be able to reach this deep into the forest, and I doubt even more that they would think of this lowly tree hollow as some sort of impenetrable castle. Kann es sein, dass sich die Kolleder immer versteckt hat? I boldly hypothesize that this tree hollow is in fact the Aranara's academia. The notes we saw were written by the Aranara themselves. There is no doubt in my mind about that. Der Junge, wenn du das Zeug liest, der schreibt das sogar, dass er ganz so schlau wäre wie ein Aranara. Das kann doch kein Aranara sein. An Aranara that wasn't so bright left a note here wishing to become a clever Aranara. Oh, I shall craft a new story for them and call it The Aranara in the Tree Hollow. Cool. How's that? Don't the very words just conjure up images of Aranara in your mind's eye? Nope. Überhaupt nicht. Well, many an adventurer knows how to take to the skies with their easily visible wind gliders, yet they do not possess the invisible wings of imagination, making it hard for them to keep up with my train of thought. How about you, Miss Forest Ranger? Do you soar into the atmosphere on the wings of imagination? Huh? Me? I don't know. Maybe I do, but maybe not. Anyway, it has nothing to do with me, so... Wie sie es gleich selber verraten hat. Hi, wie geht's? Mir geht's gut. Colli, was ist los mit dir? Yeah, I'm fine. It's just that witnessing Tanja's creative process is a little... Overwhelming. Oh, yes. Yes. Overwhelming. Ihre Begeisterung schwindet mit jeder Sekunde. For now, I've decided to stay here with Razi until we witness the legendary moment when the Aranara appear in this hollow. Don't worry, I won't let the Akara Crafts toymakers down. When a real Aranara appears, their little troubles will be resolved in an instant. Warte mal, warum ist das Akasha-Tool hier eigentlich aktiv? He seems pretty stubborn. Looks like we'll have to stay here and wait a little longer. No, I think we should return to our camp first. Tanja, in Aranara and the Three Little Fungus, it says that Aranara are very sensitive creatures. I don't think they'll show up if we stay here. Oh? Was that in the story? Ah, yes, I remember now. Miss Forest Ranger, you sure know your stuff. In that case, let's go back to camp and call it a day. We'll continue our search for evidence first thing in the morning. Bitte bleib gesund, Alter. Danke, Klaus, du auch. Geh in der Nacht zum Lager 0 bis 4 am nächsten Tag. Nur bis 4 Uhr? Nein. Entweder sind wir schon nach 4 Uhr. Achso, nächster Tag. Ja, okay. Hä? Geht es immer weiter? Achso, ich habe 2 Umdrehungen gemacht. Hab ich? Ich habe keine Ahnung. Traveler, wake up! Was ist los? It's not the Aranara. It's Kale. She's gone. Oh, Paimon's been worried about Kale since last night. Even though she kept telling us she was okay after we saw the evidence of Aranara activity, she's been acting kind of strange. Das ist mir auch aufgefallen. Anyway, let's go find her. Das sind ihre Sachen gewesen. Hey, look! Aren't these Kale's footprints? But why are they headed towards the tree hollow? Woher kommst du? Nähe Nürnberg. Kale came back here alone. Also aus Bayern. Is she waiting for the Aranara to show up? And I thought this was a place nobody knew about.
I never thought Tanja would find it, or that I would run into the Traveler in Paimon. If I'd known, I would have just told the tree hollow instead of writing it down. There must be another way to practice my handwriting. Now I've created a whole new problem for myself. What do I do now? Dress up as an Aranara? Oh, no, that won't work. I should be writing something that an Aranara would never say, so that Tanja won't mistake me for one of them. But what should I write? What should I write? Oh, I've got it! There's no way Tanja could see this as the work of an Aranara. So the evidence of Aranara activity we saw during the day was actually evidence of Kale's activity. Spuren von Kale. But why didn't she just tell Tanja? Es ist ihr Geheimnis. Oh, right. Kale told Razi that he could tell any secret to a tree hollow. Must be because that's what she does. And now she even writes it down. Kale hat Kales Gründe. Yeah, you're right. We'll keep her secret for her. Oh, looks like she's almost done writing. Let's head back. Für den nächsten Morgen für Tanga voller Freude alle zurück zur Baumhöhle. Jetzt bin ich gespannt. Aha! There's a new note just as I expected. Yes! It's the same handwriting, which means it must have been written by the same Aranara. Let's see what it says. Ooh, what could it be? Ich bin echt neugierig. I want to visit Mondstadt during the Ludi Harpastum again? No, that's impossible. This must be some kind of mistake. How could an Aranara go to Mondstadt for the Ludi Harpastum? Ich weiß nicht mehr, was das Ludi Harpastum ist. Even I would never write that into a fairy tale. So, in other words, the notes can't have been left by an Aranara. Yeah. If you ask me, they were probably left by a passing merchant from Mondstadt or something. Definitely not an Aranara. No, I refuse to believe it. Oh. Obwohl Tanga von Zweifel sprach, verfiel er mit der Wahrheit, konfrontiert ein langes Schweigen. Lass uns Akara-Skulpturen retten. I can't. What do you mean you can't? It's not like it'll take you a huge amount of effort. You've written so many stories beloved by the children. I'm sure you can help create carvings that are just as successful. Ich glaube auch an Herr Tanga. No! I can't do it. Nervenzusammenbruch? I thought that if I could find an Aranara, I'd be able to help Akara Crafts. But it was someone from Mondstadt all along. But you've managed to write all those stories without ever having seen a real Aranara, right? What makes this so different? Razi, you tell them. Really? Can I? Der Kleine schreibt die Geschichten. Yes, it's fine. Tell them. I know this is the moment you've been waiting for. Okay. Kale, Traveler, Paimon, do you remember when I said that there was a secret I didn't want to tell anyone? I didn't want to tell anyone the secret, but it made me feel very sad and also turned Dad into a completely different person. So, I think I should tell you. Dad isn't the one who came up with all those Aranara stories. What? Hold on. So if Uncle Tanja wasn't the author, then who was it? It was me. Bum, bum, bum. Dad's been telling stories in Port Ormos for as long as I can remember. I always got to listen to all his new stories. Every night, Dad would give me a Zaytun peach for dinner, and I'd eat it while he told his stories. The Zaytun peaches were delicious, but Dad's stories were really bad.
he always uses sentences that are really hard to understand and strange, metaphors, I think they're called. But Dad kept on going, telling his stories again and again. Oh, one time, he even borrowed a camera from Lord Sangemabe's shop and got me to take pictures of him in action. Dad showed me the picture and said that it shall become the precious record of Sumeru's best storyteller early in his career. Even though I only had Zaytun peaches to eat and not so great stories to listen to, I was happy. Then one day, I tried telling Dad a story I came up with. Dad seemed really excited from the very beginning. He looked really happy. He lifted me up high into the air and told me to continue. He lifted me up so high that I was looking down at him. As I continued with my story, I saw his expression gradually change. And when I got to my favorite part, Dad started crying. I guess he must have been moved by my story. When Dad put me back down, I looked up at him again, but now he had a scary look in his eyes. You remember it so vividly. It's not only Razi. I, too, remember every detail of what happened that day. After that, I gradually grew in fame and started making money. I became Sumeru's best storyteller, just as I always dreamed. Finally, we could afford more than just Zaytun peaches for dinner. I thought it would make Razi happy. I was really happy at first, but then everyone started calling me Tanja's son instead of Razi. I kind of guessed why, but I also didn't want to believe it. Dad got busier with things that had nothing to do with storytelling, like that request from Akara Crafts. So I made up my mind that this time, I just want to be good old Razi so that Dad will become good old Dad again. Instead of Dad the way he is now, starting every story with, dedicated to my dearest Razi. I prefer my dad how he used to be, stumbling over words and not knowing how to end the story. That's why I decided to keep how I imagine Einer to look like a secret. Wait, Paimon gets it now. To sum up, all of Uncle Tanja's fairy tales were actually stories written by Razi. Oh, Paimon, das ist doch die ganze Zeit das Ding dahinter. Ist der Max denn Stream noch? Halbe Stunde, denke ich noch. And because Razi didn't want Tanja to keep living a lie, he refused to help him with Akara Crafts' commission. Yes. That's why I tried looking for possible evidence of Aranara. But it turned out that I was just being a clown, as always. I'm a terrible father. I'm sorry, Razi. I'm so sorry. And I owe you all an apology, too, for wasting your time. Razi's the only one who can help Akara Crafts. If you can manage to persuade him, that is. Right now, I think I just want to find a tree hollow and be quiet for a while. Are we gonna let this happen? Lass Razi selbst entscheiden. You want me to help Akara Crafts with their carving? Nein, den hinter dir, klar dich. Well, I did mention what the Aranara look like in my stories, but to make a carving, we might need more details. Kale, Traveler, and Paimon, I might need your help on this one. I've never really left Port Ormos before. This is my first time in Gandharvaville. Well, it's my first time being so far from home. Sumeru is so much bigger than I thought. Seeing new places has given me loads of new ideas for my Aranara stories. So I want to visit more places in Sumeru. That way, I can help Akara Crafts create an Aranara carving that everyone will love. And I also want to take pictures of Dad everywhere that we travel to. You still want me to come with you? Even after all I've done? Ja, so kann jemanden brauchen, der putzt und aufräumt. Yeah, of course. Come on. You're the best dad ever. Das ist der Einzige. This is the happiest Razi has sounded since we met him.
I want to thank you, Kale. Huh? Me? I didn't do anything to help. You told me about telling my secrets to a tree hollow. Even though I didn't have the time to find a tree hollow, telling everyone my secret made me feel so much better. Yeah. It's hard to keep too many secrets. And there's no need to hide our mistakes from others all the time. I made a lot of mistakes back in Mondstadt. But when I look back on them, it all feels more like a new beginning. I'm sure this experience will be the same for Tanja. Yes. I'll do my best to become a good father again. Meins Haushaltshilfe. Wait. Did you just say you've been to Mondstadt? Bam, bam, bam. I just passed by once. Never mind that. Come on now. Akara Crafts is waiting for us. Let's go, Razi. Grab that camera and see what hidden inspiration you can discover along the way. Okay, let's go. Come on, Dad. Haushaltshilfe. Razi, slow down and watch your step. Alle Straßen so voll Kraft. Bei der Erkundung von Sumeru sind viele neue faszinierende Arten zu finden, die man mit dem exquisiten Fotoapparat aufnehmen kann. Wie viele Fotoapparate wollen die mir eigentlich noch geben? Informationen über wichtige Arten an, wenn man sie im Visier hat. Passt die Brennweite und den Fokus auf Fotoapparat zum Bild des... The 20th anniversary of Akara Crafts is coming up. Paimon wonders what the children thought of the einer carvings we helped create. Let's go check it out. Check it out, no. Muss ich jetzt da rumfotografieren? Warte mal, was ist das andere? Wie lange hält der eigentlich noch? 3 Tage. Muss ich doch noch schauen, dass ich das mache. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to Wie it. ging das? Z? Ne, T war's. Next on the agenda. Da unten ist eins von den Viechern. Oh, da ist auch noch eins. Y. Mach mal was, du dämliches Viech. Ein Gesicht waschen stand da gerade dort. Das greift mich an. Oh, wo kommst du her? Oh nein, es ist tot. Ruhend. Ah! Jetzt ist auf dem Fleisch hier. Okay, scheinbar nur die Viecher. Next on the agenda. Kann ich die Sachen auf oder? Ah, nein, nicht die. Ja gut, jetzt ist es auch zu spät.
Hä, wo kommst du her? Busted. Okay, der zählt auch nicht, also wirklich nur Tiere. Das sind echt nicht viele Tiere, Mann. Na gut, und hinporten. Boah, bin ich heute so müde, ey. Wo sind denn die? Da sind sie. Da, fuck. Oh, I got the same one again. When will I get the chubby, squishy one? I guess I'll just have to save up my allowance and get them all. Huh? I thought you came here every day. Have you still not collected them all yet? You should have gotten them as a set. That way, you get 7 different designs at once. But then there's no surprise. Surprises are boring. I want to have every design there is. That's what you do when you really love something. I finally saved up enough to buy the set today. Oh, I'm very sorry, but the one Cassette bought was our very last carving. We're out of stock today. But we're working on expanding our team, so please check back tomorrow. Fine, I'll come back tomorrow. Just so you know, R&R carvings are more than just stock. Yeah! All right, I'm sorry. Wie es Figuren sammeln jetzt da schon kommt. Tina, guten Abend. Sorry, buddy. Our Aranara carvings have sold out for today. Sold out? Oh no. I was gonna buy one for my cousin who's visiting tomorrow. Hey, how about this? You live near Bronte's house, right? We'll deliver the new carvings to you first thing tomorrow. Wow, thanks, Mr. Fies. Don't forget, okay? I promise. Akara Crafts would never let down a child. Überhaupt More nicht. customers. Sorry, our Aranara carvings have... Oh, hey, it's you guys. Thank you so much for your help. We've been planning on visiting you to express our gratitude, but as you can see, our store's been really busy. If it weren't for you, the store's anniversary might have been a different story. Sieht aus, als läuft das Geschäft sehr gut. It's all thanks to Rossi. He has so much creativity at such a young age. Oh, and we would like you to have the prototype Aranara as a small token of appreciation. Warte, ich bekomme jetzt den Müll? Whoa, wait. This looks kinda... Beeindruckend? Right! Mind-blowing! It has a very, mysterious feel. Warum bekomme ich den? We appreciate your thought, but please give us some time to decide if we want to keep it. Kiste von AK, Skript ist nur vorbei. Als nächstes besuchst du Rasi und Tanger. The R&R father owned up to his mistake and was forgiven by his R&R son. I think everyone will like how the story goes. But the reason the father owned up to his mistake was too simple. Perhaps we could make them go through some kind of hardship together. I'm sure they'll become more understanding of each other that way. The Aranara father will feel guilty after seeing his son work hard.
When the Aranara father starts feeling guilty, should he speak more slowly or more quickly? That depends on the Aranara son. It would be interesting to hear them speak at different paces. Hey, Tanja and Rosie, what you up to? Anstatt zu Hause zu sein, stehen sie mit neben irgendwelchen Kisten und machen Geschichten. Dad and I are just discussing our latest story. I'll be the one telling the story this time. But I'm a little nervous about telling a story in front of so many people. That's why I'm asking Dad for advice. Oh, Sumeru's gonna have a new young storyteller. If it weren't for you, Rosie would surely have left me for good. I'm so glad everything worked out. But there's still something that doesn't quite add up. Oh, what is it? Do you need help investigating something? Why would a Mondstatter leave a note in a tree hollow deep in the Avidia forest? Der Blick von Paimon. Oh, warum war das wohl da? Wer weiß es denn schon? Na? Weil letzten Mal nicht dabei, weil ich vorhin mal eingepennt bin. Kann passieren. Achso, meinst du abends um 11 oder was? I thought we moved on from this topic. It was just a coincidence. A lot of people write down their secrets and hide them in tree hollows. It's not a big deal at all. Kohle ist plötzlich ganz aufgeregt. Okay. I have my secrets and troubles too. And I tell them the tree hollows. But seeing Rosie and Tanja has given me an idea. Traveler, could you be my tree hollow? Nein, ich ziehe mir jetzt kein Mooskostüm an. Nur zu gerne. Schnelle Entwürfe erhältst du durch die Herausforderung Safari der Lebendigkeit. Gib schnelle Entwürfe und Materialien bei dem Handwerk von Akara-Skulpturen ab, zu gern zu erhalten. Oh, die schauen noch ganz cool aus. Der hat einen Bart. Da fehlt eine Mario-Mütze. Im Waldlandstand können gleichzeitig mehrere andere Holzfiguren aufgestellt werden. Erkennt ihr mit dem Stand, um freigeschaltete Holzfiguren Rümpfe zu platzieren, bla bla bla. Teile gehören Rumpf, Kopf, Hut, Umhang und Augen. Du musst zuerst einen Rumpf ersetzen, bla bla bla. Okay, wenn du gleichzeitig mehrere vollständige andere Holzfiguren fertig gebaut hast, kannst du entsprechende Belohnungen erhalten. Okay, ich soll auf jeden Fall irgendwelche Bilder machen, glaube ich. Das war's, oder? Please let me know if you decide you want to keep the What the fuck? Leck mich fett. Warte mal, wie konnte ich die eintauschen? Holzmetamorphose. Baue eine ganze andere Holzfigur, bla 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 bla. Durchstreifung des Dschungels. Schnitzen der Kindlichkeit. Okay. Ah. Tiger. Jagdpacktier. Ruhend, angreifend. Ah, dann hätte ich den anderen auch nehmen müssen, ne? Wie sogar die Uhrzeit da steht, 8.9.1951. Warte, die sind markiert? Was soll das denn das? Expeditionsreise. Boah. Was ist das da? Was fuck, Alter, wie viele Sachen das da gibt. Das ist ja cool.
Kühlkopf im Angesicht der Gefahr. Wenn die aktive Reaktion wie U-Wuchs, Suprawuchs, Rankenwuchs, Sprießen, Supraspross, Flammenspross oder im Flammen in den von kühler Kopf im Angesicht der Gefahr auslöst, wird an der Stelle in der Reaktion ausgelöst worden eine Druckwelle erzeugt. Ja, oder ich mag sie halt einfach so kalt. Quietly now. Born of ice and frost. Gotcha. Access denied. We're way behind schedule. Illusion shattered. Busted. Sollte das Drüberlaufen nicht auch besser werden? Und jetzt halt? Hat es das irgendwas gebracht? Oh shit, da ist es ja. Wow. Ey, leck, wie fett ist das viel Zeug? Quere die zerbrochene Brücke, einsam voraus aus dem Nest. Und das sind die Bossmonster. Ey, die Bilder schon so richtig geil, Mann. Also, wow. Das von der Pflanze schaut auf jeden Fall Hammer aus. Ah, okay, es gibt auch zwei verschiedene. Achso, da gibt es noch ein... Ah ja, genau. Das ist die Belohnung fürs Normale und das sind die fetten Belohnungen. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Was soll ich für Ding bekommen? Skelettro oder irgendwas? We're way behind schedule. Quietly now. Born of ice and frost. Sie gestehen, hätte ich keine Lust drauf. Nee, ist halt nicht wenig, ist halt dann wenig Story, sondern mehr Kämpfen dann wieder. Busted. Ist halt ein bisschen Fleißarbeit. Ich finde halt, die Belohnung macht es da wieder aus. Und den ganzen Scheiß, was die abwerfen, kann man halt auch gut brauchen. Für irgendwelche Charaktere, die wo irgendwann mal kommen. Gotcha. Born of ice and frost. Shine down. Aber ich meine, die geben echt einen Haufen Scheiß, Mann. Ich bin jetzt zwar auch kein Fan von solchen Dingern, aber... Also nicht der größte Fan, aber... Ja. Ist doch mal cool, die ganzen... Viecher mal Platz zu machen, die rumlaufen. 2, 3... 2 gibt's noch. 4 und 5. Vier. 1. Vorhangfeld. Achso, ist dann 4 und 5 kommen dann wahrscheinlich nacheinander. We're way behind schedule. Ich meine, kann ich verstehen, aber... Unendlich viel Story schreiben ist halt dann meistens dann auch immer schwer. Wobei es aber ja auch so einen Haufen zu tun hast. Next on the agenda. Also wenn dir die Belohnungen egal sind, muss man es ja nicht mal machen.
Einfach die Kolle holen und dann war's das auch schon. Busted. Access denied. Gotcha. No touching. So, muss später mal Kamera auch wieder gescheit zurechtdrücken. Ist dann noch das eine machen, dann haben wir es doch schon. Was ist immer geil, dass die Ganyu halt so stark ist. So Massenaufläufe sind halt immer gleich weg. Busted. Game's up. Hanzo. There is no escape. Now you shall perish. Ha, ha. 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 Quietly now. So, jetzt haben wir das. Und es gibt einen Haufen Kohle dafür. Das ist das zweite, schließt Diebe und Söldner ab. Das ist wahrscheinlich das andere Zeug dann. Drachenurwald, der Vorhang fällt. Gut, das ist aber dann was fürs anderes Mal. Nach den 5,5 Stunden, was wir gestern gestreamt haben, Alter, machen wir heute mal wegen Schluss. Die Musik in dem Game ist einfach wieder so gut. Ja, wobei ich zugeben muss, diese arabische Musik macht mich nicht ganz so viel an wie die anderen. Es hat ja auch schon schöne Dinge, aber manches sind nicht so. Also ich fand die Musik in Sumeru und so, nicht in Sumeru, in Inazuma und so fand ich schon geiler irgendwie. Aber ist immer noch top, also das ist so Jammern auf hohem Niveau. Gute Nacht, Klaus. So dieses Dung, 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 dung. Das ist so schon irgendwie cool, aber nichts, was ich jetzt dauerhaft hören möchte. Was heute ist schon so zeitig Schluss? Ja, heute müssen wir mal wegen Schluss machen. Grass, you can feel the heartbeat of the world. In Inazuma war es so okay. Echt? Also die Musik zum Beispiel in Ökonomia unten, die war schon richtig geil. Oder auch oder Liebe. Die Kluft unten. Ganz unten bei dem dunklen Gebiet. Die war mega. Leck mich fett. Also Sumeru ist bisher echt gut, gibt ein paar schöne Stücke, aber an die Kluftmusik unten in der Dunkelheit oder sowas, da kommt sie nicht an. Oder Ökonomia. Achso, ja. Für die YouTube, danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bevor wir die jetzt da... Ja, freilich, wenn du arabische Musik so magst, dann ist es doch ganz cool. Wie gesagt, mir lag das die andere Musik doch eher mehr. Dann kann ich das oben wegmachen. So, und morgen ist jetzt da ein Ding dran.
Ja, es gibt ein paar gute Stücke. Nur die arabische, die ist so... Weiß nicht, die catcht mich nicht so. Wobei ich vielleicht jetzt nicht alle im Kopf habe, aber ein paar sind schon echt gute dabei. Diese arabische, dieses Ding, 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 die stört mich manchmal ein bisschen. Keine Ahnung. 21 Stunden. Das heißt dann, morgen Abend um 19 Uhr. Ja, morgen Abend um 19 Uhr kann man die neuen Charaktere ziehen. Vielleicht machen wir dann morgen Abend noch einen Genshin-Stream. Schauen wir mal. Morgen ist ja spontaner Streamtag. Vielleicht spielen wir wegen Genshin und danach Xenoblade 3. Schauen wir mal. Nachdem ich jetzt endlich Xenoblade 2 fertig habe. Gott sei Dank. Die Story war so geil, aber ich hasse dieses Kampfsystem. Xenoblade Kampfsystem, fuck you. Ah. Was kommt in den nächsten Bannern? Kokomi und Ganyu. Und die Dori kommt ja da drin. Warte mal. Ich kann sie dir zeigen. Gehen wir mal auf Twitter. Auf Genshin. Da haben wir einmal... einmal Ganyu, Dori, Sucrose und Langweiler. Und da ist dann die Kokomi mit Dori, Sucrose und Langweiler Nummer 2. Das ist dir X2 selber schwer gemacht. Nee, tut mir leid, das Kampfsystem ist scheiße. Ganz einfach. Da lasse ich auch nicht mit mir reden. Dieses Langsame und dieses Überpowerte von den Gegnern teilweise und diese One-Hit-Kills, was sie ständig haben. Nope. Beschissen balanced, wenn du nicht grindest wie ein Blöder. Ist schön, wenn ihr euch gern Zeit nehmt und damit wirklich massenhaft grindet und sonst irgendwas. Ist schön für euch, aber das gehört für mich zum guten Spiel nicht dazu. Sobald ein Spiel auf Grinden setzt, ist es schon um 10% schlechter. Die komisch auf ihrem Schleim. Ist es ein Djinn? Das ist ein Geist. Ich dachte auch immer, das ist ein Schleim. Edeltrash. Muss ich da mal reinziehen. Ich meine, mir ist klar, dass ich vor allem am Anfang von Xenoblade die Angriffskette verpeilt habe. Das gebe ich zu. Aber es ist ja trotzdem so, dass das teilweise dann... Ja gut, aber jetzt fange ich jetzt nicht über Xenoblade an zu maulen. Ich habe es oft genug verraten, was ich davon halte, wenn man grinden gehen muss. Ich respektiere jeden seine Meinung, der meint, so, grinden ist in Ordnung. Aber ihr habt einfach eine schlechte Meinung. Nein, Schmarre. Nee, jeder soll meinen, wie er es will. Sonst gäbe es nur noch gleiche Spiele. Ich kann mir solche Dicker immer nicht verkneifen. Meinen die Gegner am Ende? Hä, was meinst du? Die am Anfang waren nicht anders da. Fand ich. Und vor allem ist das größte Problem, weil du mit Tutorial-Dingern zugeschmissen wirst. Teilweise mit Sachen, wo du am Anfang nicht mal brauchen kannst.
Das Poppy bekommen im Heimkampf halt. Ja, das weiß ich auch. Das hat es auch gegeben. Aber ich fand das ziemlich wenig, was geheilt wird. Weil nur das ist, was du meinst. Und ich dachte, die Heilung geht eher außerhalb vom Kampf. Wobei, nee, das würde ja gar nichts bringen. Ja, spielst du dann wohl den Tora oder was? Und die Poppy und nicht in Rex? Ja, ist ja wurscht, wir sind jetzt hier wegen Xenoblade 2 da. Es ist für mich durch, es ist für mich abgeschlossen, der Rest ist mir egal. Die Heilung zählt für die ganze Gruppe. Auch mal raus, bis die Tage und euch noch viel Spaß. Wünsche ich dir auch. Max gut, Dark Demon. Ja, aber das wäre ja voll das OP-Item. Wenn es prozentual deine ganze Gruppe heilt, wenn er rumläuft. Ich meine, das würde dir ja überall vorgeschlagen werden. Ja, nein, das ist 3. Naja, ist ja wurscht. Ich bedanke mich an der Stelle bei fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder irgendwann anders. Morgen oder Samstag oder sonst wo. Macht's gut und Servus. Halt hier. Servus.